Capital News tonight. The government to start the constitution review process in September this year. The High Court in Mbeya to give a ruling on the Dar es Salaam Port Investment Agreement case on 7th of August this year. And in sports, contestants of the bongo fighting competition get weighed prior to the event. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The government, through the Ministry of Constitution and Legal Affairs, has said that the official constitution process will commence in September this year with reviewing of the existing constitution to see what should remain and what needs to be amended. Swala elimu ya katiba, bajeti iongezeke kwa 180%. Imeongezeka kwa sababu kuna jambo tumelipanga ambalo linahusiana na katiba mpya, na tunashukuru Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitisha bajeti ile. Kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi kampeni hii itakuwa inatolewa nchi nzima ili kuendeleza huu moto mzuri ambao tumeuwasha. Maana hatutaki tufanye hii kampeni afu kusiwe na uendelevu. Ajenda hii ya kwamba katiba mpya, serikali buni kwanza katiba mpya. Hata mimi nashukuru walao watu waweze kufanya shughuli zao kwa upeo zaidi. Huko nyuma ilikuwa katiba ya zamani kwa watu wengi wanabanwa sana, kwamba wanashindwa kufanya shughuli zao, wanasiasa wanabanwa, watu binafsi wanabanwa. Kwa hiyo ni utawala fulani si mzuri sana. Sawa, kwa huyu Mheshimiwa Samia Suluhu kwa serikali sasa hizi alivyoamua, mimi nasema ni vizuri sana bali katiba. Watanzania wengi katiba iliyokuwepo hata ambayo ipo mpaka sasa, Watanzania wengi hatuijui. Kwa hiyo kwamba imeonekana tu kwamba tunaijua katiba ipo na nchi inaongozwa kwa katiba, lakini katiba ipi, hiyo ilikuwa ni changamoto. Lakini swala la kuwa na katiba nyingine ni jambo la msingi, kwa sababu katiba iliyokuwepo ilikuwa pengine na baadhi ya vitu vilikuwa haviakisi swala halisi la kwa Watanzania. A panel of 3 judges of the High Court of Tanzania in Mbeya has concluded hearing of both sides in the case opposing the Dar es Salaam Port Investment Agreement and announced that the ruling on the case will be made on 7th of August this year. Here's more on the report. The decision was announced after 4 lawyers of the plaintiffs' advocates Mpale Mpoki, Boniface Mwabukusi, Philip Mwakilima and Livino Ngalimtumba summarized their arguments by using various laws, the Constitution, international agreements and various cases which have been used in court to oppose the agreement. The case opposing the Dar es Salaam Port Investment Agreement was filed in Mbeya High Court by 4 citizens: Alphonse Losako, Frank Nyalusi, Emmanuel Chengula and Raphael Ngonde. Forces TPDF General Jacob Mkunda has bid farewell to 1 Major General and 5 Brigadier Generals who are retiring after more than 30 years of military service at an occasion held at Tualipo Military Base in Dar es Salaam. Tamaduni wetu, kila jenerali anapostaafu basi tunaagana kwa utamaduni huu. Hawa majenerali wamefanya kazi kwa muda mrefu na wamefanya kazi kwa uadilifu mkubwa kwenye nchi hii. Tunapoaga leo haina maana ndio tumeachana nao kabisa. Hawa bado wanaendelea kuwa sehemu ya sisi, kwa maana kwamba leo tumewaga, wanakwenda kujiunga na jeshi la akiba. Lazima uonyeshe kwamba kweli wewe huu ndio wito wako, na wito huu unasimamiwa na nguzo ya nidhamu, kujituma, uadilifu na kuwa tayari kujifunza. Kujifunza kutoka kwa wakubwa, kujifunza kutoka kwa wadogo, kujifunza kutoka kwa wanaokuzunguka. Lakini nguzo nyingine ni heshima. Lazima umthamini kila mtu, akiwa mdogo kwako, akiwa mkubwa kwako, akiwa msaidizi. Unapomheshimu na kumwelekeza,
anakuwa sehemu ya walimu wanaokufundisha namna ya kuwa na nidhamu, utii, lakini upendo. More than 1,000 cattle have been removed from Nyera Kiperere Forest Reserve in Lindi region in an operation that was led by the Regional Commissioner Zainab Telek, accompanied by the Defense and Security Committee. Kama ambavyo mnaona hapa sasa ni kama shamba, kwa sababu mifugo imekuwa mingi sana. Mazizi ni mengi sana ndani ya hifadhi hii. Kati ya ng'ombe wengi ambao walikuwa ndani ya hifadhi hii, mifugo mingi imetoroshwa, imeondoka baada ya kuona kwamba tuko kwenye operation. Lakini tumewakamata hawa, na hali ambayo tunaiona hivi sasa, tukiendelea hivi, manake kwenye nchi yetu tutageuza kila mahali, patageuka jangwa. Tunawaomba sana wananchi kuingiza mifugo katika maeneo ya hifadhi, kwa sababu kuingiza huko mifugo kunaleta changamoto kubwa ya uhifadhi na haribu ya uhai, lakini pia mifugo hii kwa sehemu kubwa wanasababisha wanyama wa porini sasa kuanza kuhamia kwenye makazi ya wananchi. The government through Ngorongoro Conservation Authority has completed the process for construction of concrete roads leading to Ngorongoro and Serengeti parks, being measures taken to improve road infrastructure following complaints on the poor state of roads from tourists visiting the parks. Ni wakati mwafaka sasa kwa serikali kufanyia mpango tukapata jawabu la kudumu ama tukapata barabara ya kudumu, kwa sababu sasa kila baada ya muda makatapila ama wakandarasi wanakuwepo kwenye barabara, lakini ndani ya siku moja mbili tatu barabara inaharibika kwa sababu magari ni mengi sana. Kwa kweli tunashukuru, wageni wamekuja ni wengi, tunashukuru mpaka sasa. Na tunazidi kuomba waendelee basi kuweka nguvu hiyo hiyo kwenye changamoto ya barabara. Kwa kweli barabara imekuwa ni shida, wakati mwingine tunachelewa mpaka ndege, wakati mwingine mpaka vifaa ambavyo tunatumia magari kama haya inakuwa ni gharama kubwa sana kwenye kuyarekebisha, kwa sababu ya kukata spring, kukata body, kuvunjika vioo. Station grader kutoka eneo la Olduvai ndogo kwenda kule hadi Golini, alafu na ingine tumeanzia Malanja ili kuja mpaka ikutane na Olduvai ndogo. Lakini pia tumeona pia kwa sababu hata kreta magari ni mengi, tume station grader lingine kwa ajili ya kufanya marekebisho ya barabara kwenye circuit zile za kreta kwa ajili ya wageni. Adam Kinyekile, an innovator from Tunduma in Songwe region, has received 90 million shillings from the Commission of Science and Technology COSTECH to enable him develop his innovations on agriculture solutions. The development comes after his innovation on a helicopter, which, however, failed to get a flying license due to security reasons. Kwanza nishukuru serikali kwa sababu singekuwa serikali mimi kumiliki mitambo kama hii mipya hii, yani ingekuwa ni kazi sana kufikia ndoto zangu. Kwa hiyo wazo kutengeneza helikopta ambayo itakuwa inatembea peke yake, na sio watu tu niseme, watu wengi wamenishawishi hivyo nitengeneze kitu kama hicho. Na nakifanyia kazi. Ndogo tu ameneza kabeba lita 40 labda za dawa, au lita 20 za dawa, ikawa inapita mashambani huko. Na hilo linawezekana. Kwanza nimpongeze sana na niipongeze serikali yangu kwa sababu imeona ni kumkopesha fedha ili kusudi aweze kupata vifaa vya kuendeleza ubunifu wake. Wabunifu muendelee kufanya ubunifu kwa sababu tunaandalia mazingira mazuri ya kuweza kujiendeleza na kuendeleza ubunifu wenu na ujuzi wenu ambao utakuja pia kuliendeleza taifa letu. Wami Ruvu Water Basin Board has started to return River Mgeta to its natural course after residents in the Kawa Morogoro region diverted it from farming activities, a situation that had affected water flow into Ruvu River, which is dependent on by Dar es Salaam coast and Morogoro regions. Ambacho kinafanyika kwa wananchi kuchemsha maji bila kufuata taratibu za kupata kibali, haya maji yanaondoka kwenye njia yake, yanaingia mashambani. Na tunajua kabisa kipaumbele cha maji ni kwa ajili ya maji ya kunywa. Kwa maana yake haya maji yakienda mashambani kipindi cha kiangazi ambapo mvua hamna, kunatokea na athari kubwa ya ukosekanaji wa maji katika jiji la Dar es Salaam, mikoa ya Pwani pamoja na maeneo ya Morogoro. Kwa wananchi ambao wako juu huku ambao mto ndo naanza kwenye chanzo,
watumie vizuri na wasiharibu na wafuate taratibu za kisheria za kutumia haya maji. Huu jambo ambalo limetumiza sisi nafsi ni kwamba tumekuta mto umechepushwa, yani wananchi wanalima mipunga kule wamechepusha mto, kwa maji yanaingia kwenye majaruba yao ya mipunga. Unakuta mto unaathiriwa, badala ya mto upite huku unapita huku. Ndio maana unaona maji huku ni madogo, huku yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo ni athari kubwa ambayo inafanywa na baadhi ya wananchi wa hapa Morogoro vijijini ambayo inaitwa ni Dakawa. Saa hizi watu wa Wameruvu sasa wapo kwenye juhudi kwa ajili ya kurudisha mto huu kwenye mwelekeo wake. Haya huku sehemu ambayo maji yanakoteremka huku sio sehemu yake. Haya maji yanapotea yanaingia kwenye hifadhi ya Mwalimu Nyerere ambayo sasa haingii kwenye mto Ruvu. Cashew farmers in Tandahimba district, Mtwara region have commended the government for using the farmers registration system that has enabled them to access inputs. Mfumo huu ni mzuri, lakini unahitajika marekebisho. Kupuliza tunaenda na wakati. Wale wakulima waliokosa mwanzo, wastani kwenye chama changu au kwenye kijiji changu, kwenye mkosi yangu kuna wakulima 150, na wale wakihitajika kuwahi kupuliza. Lakini mpaka sasa hivi baadhi ya wengine hawajapata dawa. Hali katika ugawaji wa pembejeo ni kweli iko shwari na iko salama kwa sisi viongozi wa mkoa, tofauti na miaka yote ambapo tulikuwa tunabebesha lawama kwa kusema kwamba mkulima huyu umempendelea mgao wake. Lakini kwa mfumo ambao ulivyokuja sasa hivi, ukiingiza ile namba ya mkulima, yani kinachopatikana pale, ukimonesha mkulima, bwana wewe idadi yako mikorosho hapa inasoma labda ni 100, umepewa salfa 2 mathalan Subatex 4. Kwa hiyo kimuonesha pale hakuna malalamiko yoyote. Kama kuna mkulima labda alikosa pembejeo, alikuwa amejisajili akakosa pembejeo kwa sababu ndio jina lake alikuonekana, hata pembejeo zikiisha tutaleta zingine, hatujaishiwa. Lakini lengo letu ni kwamba tunataka kabla kwanza kuhangaika na wale ambao walikuwa hawajajisajili, hawa ambao walikuwa wamejisajili na kufuata taratibu wapate kwanza wote. Changamoto kidogo zipo, lakini niwaambie 90% ya wakulima wetu wamepata pembejeo bila changamoto yoyote. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news. The head of Niger's presidential guard, Abdurrahman Chiani, has named himself head of a transitional government in the West African country 2 days after his unit overthrew democratically elected President Mohamed Bazoum. He made the announcement on Friday on state-run television. He did not mention a timeline for a return of civilian leadership or the whereabouts of President Bazoum. Moving on, President Vladimir Putin of Russia has said that he is ready for negotiations with Ukraine, but that Kyiv is refusing to join them. Here's more on the report. The Russian leader was responding to comments during the Russia-Africa summit from the African Union Commission Chairman Moussa Faki Mahamat, who said the AU attached great value to the integrity and sovereignty of states and the peaceful settlement of crisis through compromise. Meanwhile, President Yoweri Museveni of Uganda, who is among African leaders attending the Russia-Africa summit, has invited Russia to invest in the oil sector. Coming to modern times, we can cooperate in economic development because there is big potential, and we have already started. I thank you very much for the laboratory, and I thank you for the scholarships. Even in the past, we have had many of our students studying here. But now, we propose new areas, like, for instance, the area of refinery and exploration for petroleum products. We have got some little oil, which we want to export as crude, but also refine for the East African market. Then we have got the pipeline to the ocean,
for the crude oil, in which we are involved with Total, the French company, and some Chinese companies, but Russian companies can also come in and invest in that East African crude pipeline, because it can pour the oil of not only Uganda, but even South Sudan and Congo, Kinshasa. Communities from Pemba Island in Zanzibar who have been living in Kilifi and Kwale counties in Kenya for more than 40 years have now received Kenyan citizenship after getting their national IDs. More than 7,000 people with origins from Pemba Island have now been identified as the 46th ethnic tribe in Kenya at an historic exercise that was led by President William Ruto. In 2020, dated the 19th November 2020, regarding the recognition of Pemba people of Kenya as citizens of the Republic of Kenya, whereas the petition posits that the Pemba community are part of the 16th Swahili dialects of the traditional Swahili of Kenya, whereas the Pemba community settled within the 10-mile coastal strip, which was later incorporated into the Protectorate of Kenya and later into the territory of the Republic of Kenya, whereas the failure to recognize the Pemba community as citizens of Kenya continues to cause disenfranchisement and exclusion of the community from national development, and whereas the National Assembly recommended via its report of the year 2021 that the Pemba people, and I quote, the Pemba people from the coastal of Kenya be recognized as an ethnic group in Kenya and be issued with the relevant identification documents in accordance with the Constitution and the laws of Kenya. End of quote. And that is the end of international news. Business news is next after this short break. We'll be right back. And in business news tonight, the government, through the Irrigation Commission, has allocated more than 370 billion shillings for construction of irrigation schemes that include 100 new dams, as well as drilling of more than 1,800 deep water wells to enable small farmers in the country increase productivity. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imeanzisha utaratibu wa kuchimba mabwawa, na mabwawa haya tunakwenda kuyachimba kuvuna maji yale ambayo yanaporomoka. Katika zoezi zima la kulinda mazingira, tunataka tuwe kinara wa kulinda mazingira nchi yetu. Tuache kuchukua maji moja kwa moja kutoka kwenye mito yetu. 1,600 tons of sesame has been sold in Coast Region at the average price of 3,835 cents through the warehouse receipt system at the 7th auction that was held in Kibiti district. Minada ya ufuta kwa msimu huu wa mwaka 2023-24. Kwa sasa hivi changamoto ya ucheleweshaji wa malipo ishatatuliwa. Wanunuzi wanalipa kwa wakati, na sisi kama chama kikuu tumekuwa tukilipa kwa wakati, kwa sababu mpaka hivi sasa kwa minada 6 tulioifanya takriban bilioni 50 tulishazilipo kwa wakulima. Hiyo 3,805 The Minister of State, President's Office, Planning and Investment, Professor Kitila Mkumbo, has said that the government will continue to look for foreign investors due to the improved investment environment, and has also pledged to provide investment opportunities for local investors. Tunataka tukainua watu wetu wa chini, wafanyabiashara wadogo, wawekezaji wadogo, ili waweze kufanya kukuza uchumi. Lengo ni kuona kwamba tunakuwa na uchumi ambao ni jumuishi, unaoondoa umasikini
na unaotengeneza utajiri. Ndio hasa tunataka kuona hilo jambo linatokea katika nchi yetu. Tuweza kusajili miradi 522 kuanzia ile Januari mpaka hapa ambapo nakukabidhi leo. Tumesajili miradi hiyo ambako tunataraji kutokana na uwekezaji huo kwenye sekta mbalimbali tuweze kupata ajira za Watanzania zaidi ya 72,000. And that is the end of business news. Sports news is next. And in sports news, boxers and Muay Thai fighters have done their weighing clinic ahead of the Bongo Fighting Championship this weekend at the Dome Arena in Dar es Salaam. Kwa maana ya Bongo Fight kwamba kuleta hichi kitu ni jaribu kukuza vipaji vya kilio cha maboksa ambao waliokuwa wengi huko nje. Kwa hiyo wamepata hii platform na wataonyesha vipaji vyao. Kwa hiyo nia na madhumuni kushirikiana Bongo Fight na sisi kuangalia jinsi gani ambao tutakuza au tutaendeleza kwenye hii sekta ya boxing. Emmanuel Shija ajiandae, kapanda mnazi juu kakalia kutikavu, lakini ajiandae, lazima atadondoka. Raundi haziwezi kuongea, lakini lazima kudondoka, lazima atadondoka. Lakini kesho watu ambulance iwe karibu, mimi najua kesho lazima atachakaa sana. Mbona kama mna hofu hapa kwenye uzito? No, mimi sina hofu. Mimi professional yangu na mechi nyingi, yeye mwenyewe ndo ana hofu. Ni mtu ambaye anatetemeka, akiniona tu live anatetemeka hivi. Lakini kesho kazi anayo, mzito sana. Mwalimu Nyerere Marathon is scheduled to take place on September 30th in Butiama, Mara region with the aim of raising funds for a special needs tourism exhibition. Kukuza utalii wa ndani na kuhamasisha mazoezi ya viungo ili kujenga afya njema na kuongeza kipato kwa jamii na kwa mtu mmoja mmoja, na hasa eneo ambalo marathon hii itafanyika, yani Butiama. Aidha, kwa upekee kwa mwaka huu 2023 mbio hizi zinalenga kukusanya fedha na vifaa kwa ajili ya kuandaa na kuweka onesho maalum kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum. And that's what item ends on news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Karibu katika msimu mwingine wa CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Jisajili kupitia www.crdbbankmarathon.co.tz uwe sehemu ya wasambaza tabasamu watakaochangia ujenzi wa kituo cha afya ya mama na mtoto, matibabu ya kina mama wenye matatizo ya fistula na watoto wenye matatizo ya moyo. Kujisajili ni shilingi 45,000 tu kwa mtu mmoja na shilingi 40,000 kwa mtu mmoja katika kikundi cha watu 30. Mbio za CRDB Bank Marathon 2023 zitafanyika Agosti 13 mwaka huu katika viwanja vya The Green Oyster Bay jijini Dar es Salaam, zikiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu.